The Sri Lankan crisis is worsening by the day. The government has asked people to work from home in order to save fuel on commute. There have been rolling power cuts of as long as 12 to 13 hours a day. Now the entire country has been affected by the Forex crisis that began and spiraled over a month back. President Rajapaksa is set to hold high-level meetings this month in order to secure a bailout, but for now everything appears to be in jeopardy. Sri Lankans are facing drawn-out power cuts as a deepening economic crisis has roiled markets, and the electricity regulator has urged more than 1 million government employees to work from home to save fuel. The island nation of 22 million people is struggling with rolling power cuts for up to 13 hours a day, as the government is unable to make payments for fuel imports because of lack of foreign exchange. The electricity cuts affected residents and shopkeepers in Colombo, with many saying their refrigerated food had gone bad. Shop owners complained about businesses being affected with electronic machines sitting idle. කරන්ට් එක නැතුව කියන්නේ ඊයේත් පැය 10යි අද දැන් පැය 13ක් කපනවා කියනවා. දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ටික අපේ මේ ඔක්කොම මස් මාළු ටික ළමයිගේ කිරිපිට මේවා ටික ඔක්කොම සවුත් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ළමයි ගෙදර ඉන්නේ නැහැ ළමයි ආඬනවා. ඉතින් පුදුම රස්නයක් තියෙන්නේ රජයෙන් අපි ඉල්ලන්නේ මේකට මොකක් හරි සාහනයක් දෙන්න කියලා. The crisis has triggered a situation of unrest, with people's economic options disappearing by the day. Last week, the authorities had deployed the military at gasoline stations to prevent chaos and conflicts. But even that moment appears to be a thing of distant past, but people heading towards poverty and helplessness. මේ කරන්ට් කැපිච්ච ඉඳන් අපිට මොකුත් කරගන්න බෑ මොකද මේ අපේ සොසේජස් එකෙන් පොඩ්ඩක් මේ නරක වෙනවා මේ කරන්ට් එක නැත්තම් පැය 13ක් කපනවා කියන්නේ එහෙම මේ වෙලාවට තමයි අපිට බිස්නස් එකක් කරගන්නේ පැය 13ක් කපනවා කියන්නේ අපිට මේ එහෙම කරගන්න බෑ මේ මොකද අපේ ඩී ෆ්‍රීසර් එකේ අයිස් එක තියෙන්නේ පැය 20 ගාණක් විතර තමයි ඒක ඇතුළට තමයි මේ අපි ඩී ෆ්‍රීසරේ දාගෙන තමයි කස්ටමර්ස්ලාට දෙන්නේ ඒ වුණාට ඒක හරියන්නේ නැහැ අපිට ඉස්සරහ ඩිස්ප්ලේ කරලා තමයි විකුණන්න ඕනේ. The island nation is struggling to pay for essential imports of food and fuel after a 70% drop in foreign exchange reserves since January 2020 led to a currency devaluation and efforts to seek help from global lenders. The country is also turning off its street lights to save electricity, as its worst economic crisis in decades brought more gloom to its main stock market, triggering a halt in trade as prices slid. මේක නම් ඇත්තටම වෙනම කරුණ මේකක් වගේ තමයි මොකද මේ ව්‍යාපාරයක් කරහිමින් කරගන්න විදියක් ඇත්තෙම නැහැනේ මොකද ස්කේල් එක වැඩ ගන්න නැහැ බඩුවක් කිරා ගන්න විදියක් නැහැ එතකොට බීම බේව නැහැ යෝගට් විකුණන විදියක් නැහැ අයිස්ක්‍රීම් විකුණන විදියක් නැහැ මේ මස් ජාති විකුණන විදියක් නැහැ හරි අමාරු කාලයක් ඉතින් මොකද මේකත් වගේම එළියට ගිහලා ජීවත් වෙනවා හරි වෙන බඩු මිලත් වැඩි නේ ගන්න. Meanwhile, Indian Foreign Minister Subramaniam Jaishankar met with Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa. Different sources said that Sri Lanka has sought an additional credit line of $1 billion from India to import essentials. President Gotabaya Rajapaksa is set to fly to Washington, D.C. this month to start talks with the International Monetary Fund, that is IMF, for a rescue plan. But for now, it appears that Sri Lankans will have to live in the dark for a longer period than they thought and the government promised.